Hello everybody, welcome to ISUB. HSA ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആസ്പിറൻസിനുമായിട്ട് ഇന്നൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ്. മൊഡ്യൂൾ 1 പോയട്രിയിൽ നിന്നും 50 MCQs ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ ക്ലാസ്, if you are new to my channel, please do subscribe and support me. And also hit the bell icon and enable the all button if you want regular notification whenever I upload a new video. So let's move on to the class. HSA English syllabusലെ Part B, ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പോയട്രി. Let's read the first question. Obituary is a poem written by dash. A. Torudutt, B. A.K. Ramanujan, C. Nissim Ezekiel, D. Kamala Das. The answer is A.K. Ramanujan. Option B, A.K. Ramanujan. Second question. Which words could be used to describe death in the poem because I could not stop for death? Which words could be used to describe death in the poem because I could not stop for death? എമിലി ഡിക്കിൻസിൻ്റെ ബിക്കോസ് ഐ കുഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ ഡെത്ത് എന്ന കവിതയിൽ ഡെത്തിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ഹേസ്റ്റി, റഫ്, ടെറിഫൈങ്. ഓപ്ഷൻ ബി ലൗഡ്, ഫ്രണ്ട്ലി, പ്ലസൻറ്റ്. ഓപ്ഷൻ സി സിവിൽ, പൊലൈറ്റ്, ജെന്റിൽമാൻലി. ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻകൺസ്പിക്യുവസ് ആൻഡ് വീക്ക്. ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി സിവിൽ, പൊലൈറ്റ്, ജെന്റിൽമാൻലി. ഡെത്തിനെ സിവിൽ, പൊലൈറ്റ്, ജെന്റിൽമാൻലി എന്ന 3 വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് കവിതയിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിൽവിയ പ്ലാത്ത് കമ്പയർസ് ഡാഡി ടു ഓപ്ഷൻ എ ഹിറ്റ്ലർ, ഓപ്ഷൻ ബി എ നാസി, ഓപ്ഷൻ സി എ വാമ്പയർ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ്. ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ്. സി, ഡാഡി എന്ന കവിതയിൽ സിൽവിയ പ്ലാത്ത് തൻ്റെ ഫാദറിനെ ഹിറ്റ്ലറായും ഒരു നാസിയായും ഒരു വാമ്പയറായും ഈ 3 ഇമേജറി ആയിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് ആൻസർ. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ മെനി സ്പീക്കേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ പോയം ഹോം ബറിയൽ? ഹോം ബറിയൽ എന്ന കവിതയിൽ എത്ര സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ്. ഓപ്ഷൻ എ 1, ഓപ്ഷൻ ബി 2, ഓപ്ഷൻ സി 3, ഓപ്ഷൻ ഡി നോ സ്പീക്കർ. ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി 3 സ്പീക്കേഴ്സ്. ആരൊക്കെയാണ് ഈ 3 സ്പീക്കേഴ്സ്? ഒന്ന്, ഈ പോയട്രിയിൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന റോളിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പീക്കറുണ്ട്. രണ്ടാമത് ആമി എന്ന് ഈ കവിതയിൽ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന വൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീക്കറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹസ്ബൻഡ്, വൈഫ്. ആൻഡ് ഇവരെ രണ്ടുപേരും അല്ലാതെ ഇവരെക്കുറിച്ച് മൂന്നാമതൊരാൾ, ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ സ്പീക്കർ കൂടിയുണ്ട്. സോ ദർ ആർ 3 സ്പീക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ പോയം. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ദ പോയം ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, വാട്ട് ഡസ് ദ സ്പീക്കർ റിജക്ട് ടു അസേർട്ട് ഹർ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി? ഓപ്ഷൻ എ her native language. Option B, the roles and expectations imposed by the society. Option C, her education and intellectual pursuits. Option D, the influence of Western culture. The right answer is option B, the roles and expectations imposed by the society. Sixth question. Which of the following does Keats use to describe the Grecian urn? Which of the following does Keats used to describe the Grecian urn? Option A, scholar. Option B, physician. Option C, artist. Option D, historian. The right answer is option D, historian. The Sylvan historian എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Option D, historian is the right answer. Seventh question. What does the phrase poor forked thing refer to in the poem House of $1,000? What does the phrase poor forked thing refer to in the poem House of $1,000? Option A, neo-colonialism. Option B, womanhood. Option C, superstition. Option D, colonial power. The correct answer is option B, womanhood. The phrase poor forked thing referred to in the poem House of $1,000 is womanhood. Eighth question. In Valediction Forbidding Morning, what does the poet compare the love between him and his wife to? Option A, the celestial spheres. Option B, the vastness of the ocean. Option C, the changing seasons. Option D, the 2 legs of a compass. The right answer is option D, the 2 legs of a compass. Ninth question. What is the main theme of Sonnet 121? Option A, the complexities of judgment and self-perception. Option B, the beauty of nature. Option C, the power of love. Option D, the inevitability of death. The right answer is option A, the complexities of judgment and self-perception. This is the theme of Sonnet 121. 10th question. Who is the speaker of the poem Ulysses? Option A, a sailor. Option B, Telemachus. Option C, Achilles. Option D, Ulysses. The right answer is option D, Ulysses. 11th question. What is the full title of Wordsworth Tintern Abbey?
Option A, lines written about Tintern Abbey. Option B, recollections of Tintern Abbey. Option C, lines written a few miles above Tintern Abbey. Option D, Tintern Abbey an ode. The right answer is option C, lines written a few miles above Tintern Abbey. 12th question. What sound is heard in the poem Dover Beach that brings a note of sadness? Option A, laughter and joyous shouts. Option B, the grating roar of pebbles drawn back and forth by the waves. Option C, music playing softly in the background. Option D, birds chirping in the distance. Right answer is option B, the grating roar of pebbles drawn back and forth by the waves. This is the sound that brings a note of sadness in the poem Dover Beach. 13th question. Which of the following is not mentioned in the poem Aboriginal Australia? Option A, the Yurrakala Bark Petition. Option B, Lake George Hills. Option C, Killing Warara Tribes. Option D, Civil Disobedience Movement. The right answer is option D, Civil Disobedience Movement. ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഇത് മൂന്നും അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓൺ ഹിസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഈസ് എ ഡാഷ് റിട്ടൺ ബൈ ഡാഷ്. Option A, an elegy by Sydney. Option B, a sonnet by Milton. Option C, a memoir by Jack Davis. Option D, an ode by Elizabeth Barrett Browning. The right answer is option B, a sonnet by Milton. 15th question. In the passport of the speaker, in the poem A Telephone Conversation, he belongs to dash. Option A, Nigerian tribe. Option B, West African sepia. Option C, Asian brown. Option D, a white. The right answer is option B, West African sepia. According to the passport of the speaker in the poem Telephone Conversation, he belongs to West African sepia. 16th question. What is the tone of the poem Dover Beach? Option A, pessimistic. Option B, optimistic. Option C, hopeful. Option D, enthusiastic. The right answer is option A, pessimistic. Next question. Father in Tagore's Where the Mind is Without Fear is option A, ancestors. Option B, godfather. Option C, God. Option D, successor. Where the Mind is Without Fear എന്ന ടാഗോറിൻ്റെ കവിതയിൽ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? The right answer is option C, God. Next question. Where the Mind is Without Fear was occurred in the collection. Option A, English version of Gitanjali. Option B, Bengali version of Gitanjali. Option C, English version of Radhakrishna. Option D, Bengali version of Radhakrishna. The right answer is option A, English version of Gitanjali. Where the Mind is Without Fear എന്ന ഈ കവിത ഗീതാഞ്ജലിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ 35th പോവമായിരുന്നു, 35ാമത്തെ കവിതയായിരുന്നു. ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. 19th question. The line, "Oh, may she live like some green laurel" is an instance of what? Option A, hyperbole. Option B, anaphora. Option C, simile. Option D, synecdoche. The right answer is option C, simile. See, a line ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. Oh, may she live like some green laurel. Like or as വെച്ച് രണ്ട് സാധനങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ simile എന്ന് പറയും അല്ലേ? 20th question. In the poem Night of the Scorpion, how long did the poison last in the mother? Option A, 6 hours. Option B, 20 hours. Option C, 3 days. Option D, 24 hours. The right answer is option B, 20 hours. Next question. Where did the scorpion hide during the rain? Option A, behind the sacks of rice. Option B, beneath the sacks of rice. Option C, behind the mud-baked walls. Option D, inside a leather shoe. The right answer is option B, beneath the sacks of rice. Behind the sacks alla, beneath aanu. Next question. What does Ulysses compare himself to in the poem? Option A, a rusty sword. Option B, a caged bird. Option C, a ship lost at sea. Option D, a lion. The right answer is option A rusty sword. Ulysses പ്രായമായി തന്നെ സ്വയം ഈ സമയത്ത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുമായിട്ടാണ്? തുരുമ്പെടുത്ത ഒരു വാളുമായിട്ടാണ്. എ റസ്റ്റി സോഡ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെൻ വാസ് എലിജി റിട്ടൺ ഇൻ എ കൺട്രി ചർച്ച്യാർഡ് പബ്ലിഷ്ഡ്? Option A, 1702. Option B, 1751. Option C, 1715. Option D, 1720. The right answer is option B, 1751. 1750ലാണ് ഈ കവിത എഴുതുന്നത്. 1751ലാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. 1742 തൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള റിച്ചാർഡ് വെസ്റ്റിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഉണ്ടായ ചില മാനസിക വിഷമങ്ങൾ അതിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കവിത എഴുതുന്നത്.
1750 എഴുതുന്നു, 1751 പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. Next question. Name the work of P.B. Shelley written on account of the death of his friend and poet John Keats. Option A. To a Skylark. Option B. Adonis. Option C. Prometheus Unbound. Option D. Ode to the West Wind. The right answer is option B. Adonis. Next question. In Ode on a Grecian urn, what has been taken to sacrifice? Option A. Hen. Option B. Goat. Option C. Heifer. Option D. Camel. The right answer is option C. Heifer. Next question. Whose death was mentioned in the poem Obituary? Option A. Daughter. Option B. Neighbor. Option C. Father. Option D. Beloved. The right answer is option C. Father. Next question. What was the main theme of the poem Elegy written in a country churchyard? Option A. Death. Option B. Nature. Option C. Loneliness. Option D. Rural life. The right answer is option A. Death. Next question. What was the name of the wife mentioned in the poem Home Burial? Option A. Nora. Option B. Kathy. Option C. Amy. Option D. Jessie. The right answer is option C. Amy. 29th question. During her college days, Sylvia Plath worked as a guest editor in the magazine Dash. Option A. Mademoiselle. Option B. The Spectator. Option C. The Egoist. Option D. The New York. The right answer is option A. Mademoiselle. 30th question. At the end of the poem, An Introduction, poet decides to call herself as Dash. Option A. I. Option B. Army. Option C. Saint. Option D. Beloved. The right answer is option A. I. 31st question. Why does the speaker in a telephone conversation confess his identity upfront? Option A. To negotiate a better price. Option B. To impress the landlady. Option C. To avoid a wasted journey. Option D. To ask for special treatment. The right answer is option C. To avoid a wasted journey. Next question. Aboriginal Australia is a poem published in the year 1978 in the collection Dash. Option A. The Dreamers. Option B. Jagadoo, Poems from Aboriginal Australia. Option C. The Black Tracker. Option D. Wuru, Poems from Aboriginal. The right answer is option B. Jagadoo, Poems from Aboriginal Australia. Next question. In the poem House of 1,000 Doors, what does the bronze material used in the house symbolize? Option A. Integration of cultures. Option B. Colonial influence. Option C. Wealth. Option D. Superstition. The right answer is option A. Integration of cultures. 34th question. What does the crow symbolize in the poem House of 1,000 Doors? Option A. Hope. Option B. Disappearance. Option C. No place. Option D. Trust. The right answer is option C. No place. Next question. Which among the following statements is incorrect about the poem This is a Photograph of Me? Option A. It begins with the description of a photograph of the speaker. Option B. It is written by Robert Frost. Option C. About the role of women in patriarchal society. Option D. All are correct. The right answer is option B. It is written by Robert Frost. We all know that This is a Photograph of Me is written by Margaret Atwood, not by Robert Frost. Next question. This is a Photograph of Me first get published in the collection. Option A. The Circle Game. Option B. Dearly. Option C. The Journals of Susanna Moody. Option D. The Doors. The right answer is option A. The Circle Game. Next question. In Night of the Scorpion, poet's father is a skeptic. The skeptic means option A. Blesses people. Option B. Has faith in everything. Option C. Doubts everything. Option D. Doubts the existence of God. The right answer is option C. Doubts everything. Skeptic means a person who doubts everything without evidence. Next question. What did the poet's father do as a last resort to remove the sting of the scorpion? Option A. Used blessing and cursing. Option B. Applied herbs and hybrid. Option C. Applied powder and mixture. Option D. Poured paraffin and put a match to it. The right answer is option D. Poured paraffin and put a match to it. Next question. Which historical figures does Yeats reference to illustrate his point about beauty and virtue in the poem A Prayer for My Daughter? Option A. Helen and Aphrodite.
Option B, Catherine the Great and Queen Victoria. Option C, Cleopatra and Mary Antoinette. Option D, Joan of Arc and Elizabeth I. The right answer is option A, Helen and Aphrodite. 40th question. The narrow domestic walls mentioned in Tagore's Where the Mind is Without Fear is dash. Option A, caste. Option B, creed. Option C, color. Option D, caste, creed and color. The right answer is option D, caste, creed and color. All of the above എന്നും ചിലപ്പോൾ കാണാം. 41st question. What phrase does Ulysses use to describe his people in Ithaca? Option A, savage race. Option B, noble race. Option C, faithful followers. Option D, adventurous souls. The right answer is option A, savage race. Next question. What is the poetic structure of Ulysses? Option A, ballad. Option B, dramatic monologue in blank verse. Option C, sonnet. Option D, free verse. Right answer is option B, dramatic monologue in blank verse. 43rd question. On His Blindness is popular as sonnet number option A, 16 and 19. Option B, 25. Option C, 30. Option D, 65. The right answer is option A, 16 and 19. On His Blindness is also known as sonnet number 16 and 19. Next question. What does the Duke show the envoy at the end of the poem? Option A, a bronze statue of Neptune. Option B, another portrait. Option C, his new bride. Option D, a book of poetry. Right answer is option A, a bronze statue of Neptune. 45th question. The historical figure who inspired the Duchess in My Last Duchess. Option A, Catherine of Aragon. Option B, Lucrezia de Medici. Option C, Beatrice d'Este. Option D, Isabella of Castile. The right answer is option B, Lucrezia de Medici. 46th question. Who is hidden away in a tower in the poem To a Skylark? Option A, a maiden. Option B, a rose. Option C, a poet. Option D, a nightingale. The right answer is option A, a maiden. 47th question. How many years does the poet say have passed since his last visit to Tintern Abbey? Option A, 7. Option B, 10. Option C, 5. Option D, 3. Right answer is option C, 5. 48th question. Which of the following is not a theme in Tintern Abbey? Option A, the passing of time. Option B, the power of memory. Option C, the destructiveness of industrialization. Option D, the spiritual connection with nature. The right answer is option C, the destructiveness of industrialization. Rest of the three, the passage of time, the power of memory and the spiritual connection with nature. These three comes under the theme of Tintern Abbey. 49th question. Which is the concluding line of Shakespeare's Sonnet 121? Option A, all men are bad and in their badness reign. Option B, no, I am that I am. Option C, 'tis better to be vile than vile esteemed. Option D, which in their wills count bad that I think good. The right answer is option A, all men are bad and in their badness reign. Then which is the first line of Sonnet 121? That is option C. 'Tis better to be vile than vile esteemed. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. നിങ്ങൾ ഏത് കവിതയും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The poem An Introduction was published in 1965 in the collection. Option A, My Story. Option B, Summer in Calcutta. Option C, The Descendants. Option D, none of the above. The right answer is option B, Summer in Calcutta. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള റിവിഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സ്ഥാപനമായ ടൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അക്കാഡമിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ റിവിഷൻ ബാച്ചിലേക്ക് വെറും 699 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഡെയിലി മൊഡ്യൂൾ വൈസ് റിവിഷൻസും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ, മോർ ദാൻ 1000 MCQs നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് എയിൽ നിന്നും പാർട്ട് ബിയിൽ നിന്നും പോൾ ടെസ്റ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ നെഗറ്റീവ്സ് വരുത്താത്ത രീതിയിൽ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാക്ടീസാണ് ഈ ഒരു ബാച്ചിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സിലബസ് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്തതുകൊണ്ടായില്ല സത്യത്തിൽ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം റിവൈസ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ റാങ്കിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ടോപ്പിക്കിന് റിവിഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.